Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Neues Video, neues Glück. Heute haben wir mal was ganz Geiles. Und zwar haben wir hier einen BMW M4 Competition. Den sieht man hier so im Hintergrund bei mir. Genau. Auf jeden Fall, was wir bei dem Auto gemacht haben, das Auto hat von uns ein komplettes Fullbody Steinschlafchutzpaket bekommen. In matt, weil das Auto, wie ihr seht, ist matt. Und hat einen Spaß gemacht, mal wieder ein komplettes Auto einzupacken. Haben wir ja nicht so oft, aber wir werden uns da auf jeden Fall mehr darauf fokussieren, weil die ganze Geschichte mit der Steinschlafchutzfolie immer interessanter für die Leute wird, weil immer mehr Leasing-Autos am Start sind. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, für mehr Infos können wir da gerne mal ein Video drüber machen, weil wir auch jetzt mehr Videos machen wollen, auch bezüglich Folie, dass wir da mal ein bisschen mehr eingehen. Wir sind jetzt Geber verifiziert. Ihr könnt einfach mal googeln, was die GEWA macht. Die GEWA ist quasi ein Verein für Qualitätsfolierer und da sind wir jetzt auch Mitglied, sind wir total stolz drauf, dass wir auch die Verifizierung haben. Also Mitglied sind wir schon länger, dank Corona konnten wir die Prüfung nicht machen und jetzt haben wir die Prüfung bestanden, Gott sei Dank, und sind jetzt Teil des Ganzen. Richtig stolz drauf, richtig coole Nummer, und da werden wir jetzt auch immer mehr Details in Sachen Folie euch auch hier mal mit auf YouTube geben, beziehungsweise auf Instagram. Auf Sachen, die ihr auch mal, wo ihr darauf achten könnt, was andere Folierer treiben oder nicht treiben. Ne? Ganz wichtige Nummer, weil nicht jede Folie ist gleich Folie, beziehungsweise nicht jeder Folierer ist gleich der richtige Folierer. Hier genauso bei PPF, da das Ding, guck mal, wir haben ja ein neues Kamera-Setup, da sind wir noch nicht ganz drin in dem Ganzen. Ist alles noch ein bisschen am Schwanken, aber es läuft heute ein schöner Tag, windig. Folie ist auf jeden Fall am Start, seht ihr gleich im Porn. Wir haben auch noch ein bisschen Videoporn bezüglich des Folierens. Da hat uns auch der John von der kluge Truppe geholfen. Richtig cool, danke dafür nochmal. Auch nochmal viel mitgenommen, was das Thema PPF betrifft. Ja, genau. Weiß gar nicht, was ich lange schnacken soll. Ich würde sagen, ab in den Porn, viel Spaß dabei. Und wir sehen uns natürlich wie immer im nächsten Video. Peace. Yeah, you got me feeling numb. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at the legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. I could look at you all day, watch the way them hips sway. Love your body, so I pray, don't you dare take it away. Can't control what I say, lost my mind cause your frame. Hey girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion. Beyond you like lotion, I'm honest and broken. I flow like the ocean, I feel you were chosen to fix me, I'm broken. My heart that you stolen, hey. Stay with me, play with me, lay with me. Hate to see when you leave, chemistry feels like it's destiny. I just want you laying next to me, and I really don't want you to test me. On your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me. All you see is crooks. About to go in, son. Immortal technique. Good looking on the beat. Forever P. American. Look. Killer bees back in the building with machining them. We creaming them, my pockets of dirty money and clean again. Ain't got to tell you I'm dope, just stick the needle in. The goose is off like big enough to fit the seagull in. Just the seasoning, why ask why? I has my reasons and my words don't need no seasoning. Methyl D in this evening. Now ask yourself, is that really air that you breathing in? I think outside the box, did I find a box I can keep them in? Or just leave it then, like the bouncer won't let your people in. People said they want that old Mac, well it's the prequel then. I get medieval, some people won't make the prequel then. Leave them
I'm in a fetal position. F it, I'm leaving it. I use the system, you cowards use euphemisms. Women call me super daddy, my powers is supervision. Who gave you permission to speak? To learn you listen, learn to listen to a different MC. You learn the difference in addition if you're missing MC. Sign this petition, get a fraction of that fraction subtracted by my division. I'm a boss, so that means I make decisions. Slash killing, I will kill an MC to make a living. Yeah, call me super daddy, my powers is supervision. Who? Supervision, supervision. Who? Casting raps, you get your back snapped in half and seven. All up in the club, putting squad up. Supervision, throw your squad up. Supervision, throw your squad up. Impossible pain beyond measure. Throw your squad up. Cigar guts, all up in the club, putting squad up. There's a new housing plan for the ghetto eventually.